मॉर्निंग गाइस, मित्र नांदावडेकर चॅनल मंडळ करून आज आपण नवीन एक विषयावरती आपण हात घालतो आहे। आज आपण बाईकचं मॉडिफिकेशन करतो आहे। नवीन बाईकला मी नवीन वायझर इन्स्टॉल केलेलं आहे, डबल वायझर। जास्त काय कॉस्ट आली नाही, कारण मला जुनं माझं वायझर असल्या कारणाने मी त्याच्यावर जास्त काय खर्च नाही केला आहे। फक्त 2 क्लिप लावून क्लिपची हाईट थोडी वाढवली आहे। तुम्हाला हे नक्की आवडेल बघायला। आणि जर तुम्हाला माझं मॉडिफिकेशन करायचं असेल तर नक्की मला कॉन्टॅक्ट करा, मी तुम्हाला वाढवून हेल्प करता नक्की प्रयत्न करेन मी। आणि सध्या गाड्याचा जास्त येत असेल तुम्हाला, कारण मी आता फाउंडर रोड आहे मी आता, त्यामुळे तुम्हाला आवाज जास्त येईल, त्यासाठी माफी असावी। आणि व्हिडिओ खूप आजकाल लेट यायला लागले, कारण पुढं माझं घरचं काम चालू असतं कारणाने जास्त व्हिडिओ बनवत नाही मी। नक्की प्रयत्न करेल आता यापुढे व्हिडिओ टाकण्याचा आणि नवीन मॉडिफिकेशन आणायचा। आणि लवकर आपण टुरिंग पण स्टार्ट करू आपले। तर आता नेक्स्ट जे तुम्ही बघणार आहे ते डायरेक्टली वायझर मॉडिफिकेशन होणार तुम्ही। प्लीज तुम्ही व्हिडिओ लास्टपर्यंत नक्की बघा। आणि व्हिडिओ जर माझी आवडत असेल तुम्हाला तर नक्की लाईक करा आणि कमेंट करा आणि शेअर करायला विसरू नका। I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on, 'cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. Mistakes, don't mean to come off haughty. I'm just an imperfect person in this imperfect world, but I'm learning my way under this maze that I'm running through. Now when I think of you, I'm falling to a picture of you. You would eat me alive. And now when I think of you, I'm fine. And all of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on, 'cause I do feel less broken.